Hola, welcome to my virtual classroom. I'm Mrs. Perez, and this self-paced course is Spanish 1 Semester 2. So let's go ahead and get started. Clase 1 for today. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. What about you? ¿Cómo estás? And remember, you use estoy when you talk about how you're feeling. And you could say estoy bien, estoy más o menos, estoy mal. And if you wanted to expand on your feelings, there's some other ways underneath each of the column that you could practice every day that we have class together. All right, ¿qué tiempo hace y cuál es la temperatura? And just a reminder how we work with our weather, we use the hace phrase for almost all of them except está nublado and raining, snowing, llueve, nieva, or drizzling, llovizna. So in Iowa, llueve y la temperatura es 60 grados Fahrenheit. What about you? ¿Qué tiempo hace y cuál es la temperatura? Alrighty, so hoy es el 8 de abril, es lunes. And what about you guys? ¿Cuál es la fecha de hoy? What is your date today? ¿Cuál es la fecha de hoy? And so remember how you form your date. Hoy es el, and then you plug in the number, day, and then you follow by the month. And then you can also say, hoy es el lunes. Go ahead and practice. All right, so in semester 1, we learned a ton of actions that are helping us build our fluency with reading. So I thought maybe we should start reviewing all of our actions. And if you're new and you don't know the actions, we'll go through them one time to help review. So here's some of our takeaway words from last time. We had levántate, which means stand up. So everybody levántate. And toca los pies. Toca means touch. So toca los pies. Toca la cabeza. Baila. Juega al béisbol. Juega al voleibol. Camina o marcha. You remember what that is? Camina, walk, or marcha. Corre. What's corre? Show me corre. Run. Corre. Salta, jump. Salta 3 veces. 1, 2, 3. Nada, swim. Grita, ole. Mueve las orejas. What's mueve? Move your orejas. Come, eat, come una hamburguesa. Bebe agua. And last one, dame 5. Dame 5. Give me 5. And siéntate. So those are our takeaways from last semester. All right. So last semester, we also learned some of our key verbs, ser, estar, ver, dar, tener, and querer. So I thought we would start class off today with seeing if you could remember how to conjugate each one in the correct form. So go ahead and pause and see if you can come up with the correct translation, and then we'll check it. He sees is ve. El ve. Remember, the he form is down in the bottom left. So just to review the subject pronouns, we have yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, and ellos. Número 2, he gives. So you find gives. Where's the he form on here? He is él, bottom left. So da. She has.
She is ella. It would be B, tiene, ella tiene. Bottom left. She wants. A, quiere. And he is, remember in Spanish, there's two is, es, and está. And es is used more to describe a person, like their permanent characteristics. And está is used more to talk about how you're feeling or the location of somebody or something. All right, so our verb for today is ir. Ir means to go. When you conjugate it out into the formations, it's as follows. Voy, vas, va, vamos, vais, van. So voy is I go, vas, you go, va, he, she, we vamos, you all vais, ellos van. So what would be the correct translation for I go? Letter G, voy, yo voy. Dos, we go. We is nosotros. Nosotros is where at on this chart? D, vamos. Tres, she goes. B, ella va. He goes. I, él va. And then which one is they? They go. F, van. Van, van, van. So we are going to practice the verb ir on our chat mats. So chat mats are fun ways to get you exposed to more vocabulary words. And I'll put this down here for now. And creating sentences. So every class I'm going to ask you, ¿Qué vas a hacer esta semana? What are you going to do this week? And you reply by saying, voy a, I'm going to. What are you going to do? And you would say, voy a, and then fill in with what you think, maybe 2 or 3 things you're going to do this week. And you would just read the verb infinitives in bold on our chat mat. So if I were to say, I'm going to swim, I would say, voy a nadar. And if I wanted to expand, I'm going to swim in the swimming pool, in la piscina, o nadar en el océano. What else am I going to do? Voy a plantar flores. Voy a tomar una siesta. I'm going to take a nap as well. All right, so let's make sure we understand what all of our new vocabulary words are, and then I'm going to have you practice. So voy a ir means I'm going to go to the playa, is the beach, al parque, park, un festival or un concierto, un festival or a concert. Estudiar is to study. Maybe you're going to study Spanish. Voy a estudiar español or inglés or matemáticas or ciencias. Or this most popular one, voy a ver videos. I'm going to look at or watch videos in YouTube or TikTok. O voy a montar en bicicleta o patinar. O plantar flores o un jardín. Cortar el césped. Tener un picnic. Nadar. Pescar. Pescar en el río. Pescar en el lago, in the river or in the lake. Maybe you're going to take a nap. Tomar una siesta. Pasear en barco. Leer. Leer is to read books. Participar en un club. Un club de arte, un club de español, un club de deportes. O practicar el atletismo. O otro deporte diferente. Practice track or other sport. Otro deporte, béisbol, el fútbol americano. So, go ahead and respond. ¿Qué vas a hacer esta semana? All right, so our book, one of our books is called Brandon Brown Quiere un Perro. Brandon Brown wants a dog. And so, let's talk about pets. ¿Tienes mascotas? If you do, you would say, sí tengo, and you could tell me what kind of mascota you have. If you don't, no tengo mascotas. And here are some common mascotas. Repeat after me. Un perro, un gato, un pez, un conejo, un periquito, un ratón, un pato, un caballo.
So I can go first. Yo tengo dos perros. What about you? ¿Tienes mascotas? ¿Ves la televisión? ¿Ves la televisión? ¿Ves comes from the verb ver. Ask you in the to form. Question. Do you watch TV? If you do, sí, veo la televisión. If not, no veo la televisión. The verb is conjugated in the yo form because you're responding about yourself. So yo no veo mucho televisión. What about you? ¿Ves la televisión? ¿Cuál es tu programa favorito? Reply, mi programa favorito es... Yo no tengo un programa favorito. No veo mucho televisión. Vas mucho al parque? Vas, goes. That was our takeaway verb today. Do you go mucho al parque? Sí or no? You reply about yourself in the yo form. You say voy. Sí, voy mucho al parque or no voy mucho al parque. ¿Hay un parque en tu comunidad? ¿Vives cerca del parque? Is there a park in your community? Vives is lives. Do you live near your park? Yo no voy mucho al parque. No hay parques en mi comunidad. ¿Y tú? ¿Cuidas a tus hermanitos? Cuidar is to care for. Do you care for hermanitos, little siblings, or mascotas, our pets? Yo cuido a mis mascotas. No cuido a mis hermanitos, pero cuido a mis hijos. What about you? All right, capítulo 1 se llama Brandon quiere un perro. Brandon wants a dog. And here are some of our new vocabulary words, or maybe some already recycled. We have, repeat after me, el parque, la televisión, su amigo, su hermana, un hámster, un perro, una rata. All right, here we go. Brandon quiere un perro grande. Quiere un perro muy grande. Quiere un perro muy grande como Clifford, pero no quiere un perro rojo como Clifford. Brandon no quiere un perro rojo, quiere un perro de un color normal. ¿Quiere un perro blanco o un perro negro? Quiere un perro grande. Su hermana Katie tiene una rata, pero Brandon no quiere una rata. Las ratas son horribles. Brandon no quiere una rata horrible. Brandon quiere un perro. Su amiga Jaime tiene un hámster, pero Brandon no quiere un hámster. Los hámsteres son horribles también. Brandon no quiere un hámster horrible. Brandon quiere un perro. Su amigo Jake tiene un perro. El perro de Jake es grande, es inteligente también. Brandon quiere un perro como el perro de Jake. Brandon wants a dog just like Jake's dog. Quiere un perro grande y inteligente. Los hámsteres no son inteligentes. Las ratas no son inteligentes tampoco. Pero los perros sí son inteligentes y Brandon quiere un perro inteligente. Quiere un perro grande y inteligente. En el parque hay muchos perros. Brandon ve los perros y exclama, yo quiero un perro. Ve un perro negro y exclama, quiero un perro negro. Ve un perro blanco y exclama, he exclaims, quiero un perro blanco. Ve un perro grande y exclama, quiero un perro grande. Ve un perro pequeño y exclama, quiero un perro, pero no quiero un perro pequeño. Quiero un perro grande. Brandon ve, he sees muchos perros en la televisión también. En el canal 20, Brandon ve Marley y yo. Marley and me en inglés. Brandon exclama, Marley es un perro perfecto. Quiero un perro como Marley.
En el canal 30, Brandon ve Beethoven. Beethoven exclama con entusiasmo, quiero un perro como Beethoven. En el canal Planeta Animal, Brandon ve muchos perros. Ve perros grandes y perros pequeños. Brandon exclama, ay, 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 quiero un perro. All right, so let's go ahead and see if you can fill in the blank with the correct letter from what we have read today to check for our reading comprehension. Go ahead and pause, and then I'll give you the answers. All right, answers. Número 1. Brandon quiere un perro grande. La hermana de Brandon has una rata. ¿Quién tiene un perro? ¿Quién? Who? Who has a dog? Jake tiene un perro. ¿Dónde ve? ¿Dónde ve? Where does he see muchos perros? En el parque. And then describe tu perro ideal. Describe your ideal dog. ¿Es grande? ¿Pequeño? ¿De qué color es? ¿Es inteligente? I wanted to describe my dogs for you. These are my dogs. Estos son mis perros. Let's go ahead and follow along as I read my description of my dogs, and then that's going to be part of your homework for next time, is to read a description or to write a description of your dogs or cats or whatever pet you have. All right, here we go. Yo tengo dos perros. Se llama DOG. DOG es pequeña y tiene 3 años. DOG tiene el pelo corto y negro. Tiene los ojos negros y le gusta dormir y comer. Remember gusta? Gusta likes. She likes to sleep and eat. This is Max. Se llama Max. Max es pequeño y tiene 5 años. Max tiene el pelo corto y tiene los ojos cafés. Le gusta jugar con otros perros. Le gusta mucho caminar por el parque. Max es el padre de DOG. So Max es el papá de DOG. DOG es la hija de Max. All right, so you have your chapter 1 study guide to do, and you also have a writing assignment. And so I kind of modeled for you what I would like for you to practice writing. You could introduce to me your mascota, mi mascota. And you would include some of the key vocabulary words, talk about cómo se llama, qué tipo de mascota es grande, pequeño, mediano, cómo es el pelo largo, corto, blanco, negro, cómo son los ojos, tiene orejas grandes, pequeñas, y qué le gusta. What does your animal like to do? Dormir, jugar, comer. And so if you could respond to questions 1 through 5, and then you could submit your writing so I can see how you are doing with your writing. Alrighty, I also linked over your Quizlet flashcards for this book, and you can do your chapter study guide. And if you don't have a pet, you can just write a description of your ideal pet so you can practice writing. Okay, choose a goodbye. Which goodbye would you guys like to say today? I will say hasta pronto. Adios.